Oh, I think I need some days off. Hi everyone, the word of the day is vacación. Vacación. This means vacation. Vacación is feminine, so you can say la vacación or una vacación. The plural form is las vacaciones or unas vacaciones. It's important to know that vacación is mostly used in its plural form, vacaciones. Now let's see a few examples. Quiero irme de vacaciones. Quiero irme de vacaciones. Me voy de vacaciones por 2 semanas. Me voy de vacaciones por 2 semanas. Me hacen falta unas buenas vacaciones. Me hacen falta unas buenas vacaciones. La vacación duró 3 semanas. La vacación duró 3 semanas. Mi jefe no aprobó mis vacaciones. Mi jefe no aprobó mis vacaciones. ¿Cuándo son tus vacaciones? ¿Cuándo son tus vacaciones? Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!